Hi everyone. So today we are going to learn one of the advanced types of grammar tenses. Right? අපි අද ඉගෙන ගන්නේ advanced grammar tenses අතරින් එකක්. Advanced, what is the meaning of advanced? සාමාන්‍ය අපි හිතන තරම් සරල නැහැ. ටිකක් අපි සාමාන්‍ය දන්න level එකට වඩා ඉහළ level එකක තියෙන tense එකක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. Right? So most of us think that this is difficult. ගොඩ දෙනෙක් හිතන්නේ මේක අමාරුයි කියලා. But I tell you, මම ඔයගලන්ට කියනවා, if you try to understand the real use of this tense and the basic structure of this tense, you will realize that this is not as difficult as you think. ඔයගොල්ලෝ මේ tense එකේ හරිම භාවිතය සහ ඒක ලියන හරිම විදිය ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට තේරෙවි ඔබ හිතන තරම් මේ tense එක අමාරු නෑ කියලා. And especially you should understand the difference between this type of tense and the other types of tenses. ඒ වගේම ඔයාලා මේ tense එක සහ අනිත් tenses අතර තියෙන වෙනස පැහැදිලිව හඳුන ගන්න ඕන. Right. Okay. So I thought of talking about this tense by referring to a small story. පුංචි කතන්දරේ දිහා බලලම මේ tense එකට හැරෙන්න තමයි බැලුවේ. Right. So I have written that in the board. I have written that on the board. මගේ board එකේ ලියලා තියෙන්නේ. So let's read it. අපි එක කියවලා බලමු. It is 8:30 p.m. now. Now when you look at this tense, you have a small hint. Now. So what does now mean? Then. So when you have this word, you should realize that this is this belongs to past, present. දැන් මේක දැක්ක මේ now කියන වචනේ දැක්ක ගමන්ම ඔයාලට පොඩි hint එකක් එනවා. ඒතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේ කාරණාව අදාළ වෙන්නේ present tense එකට. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලයට. That is why you say it is 8:30 p.m. Right? So now we are still talking about this present. මේ වර්තමානය ගැන තමයි දැන් මේ තාමත් කතා කරන්නේ, right? Sally is tired. So at the moment Sally is tired. Then Sally is tired. මහන්සි. So Enisa, she will go to bed at 9 p.m. Now look at this. So now Sally is in her present. So she is in her present, which means what's the time now? Now the time is 8:30 p.m. So she is in her present and the time is 8:30 p.m. Right. Now see, look at this sentence. So she is tired. She will go to bed at 9 p.m. Look at the verb of this sentence. Will go. So when you look at the modal verb will කියන modal verb එක දැක්ක ගාම ඔයාලට මතක් වෙන්නේ කාවද? Future tense. Why do you use future tense? So this is actually simple future. You have will and the base form of go. This is simple future. ඇයි මෙතන simple future ගත්තේ? Why? Because now it's 8:30. Then 8:30. 9 o'clock belongs to future. 9 කියන්නේ මේ අනාගතයට අයිති දෙයක්. මොකද අපි තාම ඉන්නේ 8:30. So 9 p.m. belongs to future. එතකොට 11ට ඇය නිදිය ගන්න යාවි. That is why we say she will go to bed at 9 p.m. Right? Now look at this. Peter will get home at 11 p.m. Again, look at this 11 p.m. So the time is 8:30 p.m. So what is 11 p.m.? It's here 9 p.m. So 11 p.m. must be somewhere here. මේ වගේ දිහාගෙන 11 p.m. තියෙන්න ඕන. Did you understand? So that means again this 11 p.m. also belongs to future. මේක අයිති වෙන්නේ අනාගතයට. ඒ නිසා තමයි අපි Peter will get home කියලා කිව්වේ. Peter will get home at 11 p.m. Okay? So at 11 p.m. මේ 11ට මොකක් සිද්ධ වෙමින් තිබේවිද? What will be continuing? මොනවා සිද්ධ වෙමින් තියේවිද? So 11 දැන් Sally goes to bed. Sally will go to bed at 9 o'clock. 9ට Sally නිදියන්න ගියාම 11 වෙනකොටත් Sally නිදියගෙන ඉඳීවි. So at this moment in future අනාගතයේ මේ මොහොතේදී මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙමින් තියේවි. So there's a particular moment in future අනාගතයේ යම්කිසි වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට මේක continue වෙමින් තියේවි. සිද්ධ වෙමින් තියේවි. ඒ නිසා we use what? Future continuous. See? Sally will be sleeping. Because this is continuous, we have ing. Because this is future continuous, we have will be.
actually we use be මොකද be ට එහා පැත්තෙන් තියෙනනේ base form එකක් නේ එකපාරටම sleeping දාන්න බෑ sleeping is not a base form so be is a base form නේ be කියන්නේ මොකේ base form ද am is a was were be being been be double en been මේ සියලුම base form එක මොකක්ද being be right okay now that is also finished now comes the climax then තමයි අපිට ඕන වෙන උච්චතම අවස්ථාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ look at this sentence Sally will have been sleeping for 2 hours by the time Peter gets home. Sally will have been sleeping for 2 hours by the time Peter gets home. Look at this verb. Will have been sleeping. See, there is a hint for continuation because ing is there ing තියෙන නිසා සිද්ධ වෙමින් තියනවා කියන පොඩි අදහසකුත් තියෙනවා will තියෙන නිසා future අදහසකුත් තියෙනවා have been කියලා තියෙනවා can you remember in our previous lessons we were talking about present perfect continuous tense and past perfect continuous tense අපි කලින් පාඩම් දෙකේ කතා කරේ present perfect continuous සහ past perfect continuous tense පිළිබඳව in that also can you remember we had this b double en ඒ වගේත් මේ b double en තිබ්බ නේද එහෙනම් මෙතන will උත් තියෙනවා continuous උත් තියෙනවා ing තියෙනවා what can this tense be මේ tense එක මොකක් වේද we call it because will is there we call it future perfect continuous tense what is it future perfect continuous tense right now you know this is future perfect continuous tense but the problem is why did you use future perfect continuous tense ඇයි අපි මෙතනට future perfect continuous tense පාවිච්චි කරේ let's get back to our story අපි අපේ කතන්දරට ආපහු යමු so what is the time now දැන් වෙලාව 8:30යි so at what time will Sally will go to bed Sally කීයටද ඇඳට යන්න හිතන් ඉන්නේ 9ට so it belongs to future at what time will Peter arrive home Peter කීයටද ගෙදර එන්නේ 11ට that is again in future so now look at this by the time Peter comes home Peter ගෙදරට එන වෙලාව වෙන විට now Sally will go to bed මෙන්න Sally නිදියන් පටන් ගන්න වෙලාව so මෙයා එනකොට Sally will have been sleeping we were discussing that here in perfect continuous tense we actually give emphasis අපි විශේෂ අවධානයක් දෙන්නේ මොකටද to the progress of the action ක්‍රියාව සිද්ධ වෙමින් ආපු විදිහට තමයි අපි වැඩිපුර අවධානයක් දෙන්නේ so here as well we are talking about the progress of this action sleeping කියන ක්‍රියාව සිද්ධ වෙමින් ආපු විදිහ ගැන මේ Sally will have been sleeping for 2 hours so අනාගතයේ Peter එන වෙලාව වෙන විට Sally පැය දෙකක් පුරාවට නිදියගෙන සිටීවි. So by the time that Peter comes also, Sally will be sleeping. Peter එන වෙලාවෙත් එයා නිදියගෙන සිඳීවි. Now here look at this. Sally will be sleeping. ඇයි මෙතනට අපි will be sleeping කියලා future continuous මෙතන will have been sleeping කියලා future perfect continuous ගත්තා. Because here අපි කියන්නේ 11ට at 11 o'clock. 11 කියන particular time in future අනාගතේ 11 කියන මේ එක්තරා වෙලාවක් තියෙනවා අපි ඒ වෙලෙ කතා කරන්නේ ඒ වෙලාව වෙද්දි මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙමින් තියෙවි this action will be continuing at that particular time in future so we don't give emphasis to the duration or the progress of the action ඒ action එක සිද්ධ වෙමින් ආපු විදියවත් කොච්චර වෙලාවක් සිද්ධ වුණාවත් කියලා අපි එතනදී කතා කරන්නේ we are just considering about that action and we are telling that this action is continuing at the time of at that particular time මේ ක්‍රියාව ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වෙමින් තියෙවි කියලා විතරයි අපි කියන්නේ. කොච්චර වෙලා වෙමින් ආවද ඒ ගැන අපිට අදහසක් නැහැ. But here
will have been sleeping for 2 hours. So here we give emphasis for the progress of the action and the duration of the action. මෙතනදී අපි කියන්නේ ඒ වෙලාවට නිදියගෙන ඉඳීවි කියන දේ නෙමෙයි. කය දෙකක් පුරාවටම එයා ඒ ක්‍රියාව කරමින් ඉඳීවි. Did you get it? So we use future perfect continuous tense to talk about actions that will be in progress before a certain time or an event in future. I will continue. We use future perfect continuous to talk about actions that will be in progress before a particular time or an event in future. If I explain this in Sinhala, මම මේක සිංහලෙන් කියලා දුන්නොත් අපි future perfect continuous පාවිච්චි කරන්නේ අනාගතයේ යම්කිසි ක්‍රියාවක සිදු වෙමින් ආපු විදිහ කොයිට කලින් යම්කිසි වෙලාවකට හෝ යම්කිසි සිදුවීමකට කලින් හරිද අනාගතය right අනාගතයේ යම්කිසි සිදුවීමකට හෝ යම්කිසි වෙලාවකට කලින් සිද්ධ වෙමින් තිබේවි කියලා හිතන ක්‍රියා ගැන කතා කරන්න තමයි අපි future perfect continuous පාවිච්චි කරන්නේ. Is it clear? Right? So we'll come to some more examples and try to understand this in detail. අපි තවත් වැඩි විස්තර මේක තේරුම් ගන්න බලමු තව examples කීපයකට ගිහිල්ලා. Right. Now our focus is on future perfect continuous tense. Right. Now I have some more examples written on the board. Let's go to them. I started studying for my exam yesterday. So look at this hint. Yesterday, EA, so it belongs to past and the action is totally completed. Yesterday, EA කියන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන අතීතයට සහ මේ ක්‍රියාව පටන් ගැනීම කියන ක්‍රියාව කරලා ඉවරටම ඉවරයි. So you should use simple past tense here. So we say I started. Subject in simple past tense the verb should be in past form. Simple past tense වල ක්‍රියාව කරන කෙනාට පස්සේ ක්‍රියාව තියෙන්න ඕන past form එකකින්. ඒ නිසා we say I started what? What did I start? Studying මොනවද? මොකටද? For my exam. මගේ exam එක සඳහා I started studying for my exam when? කවද්ද? Yesterday. Today is Saturday. එහෙනම් අද Saturday. Today is Saturday. Right. By Monday, on සඳුදා වෙද්දී, now if today is Saturday, Monday belongs to the future. අද සෙනසුරාදා නම් Monday එම නැත්නම් සඳුදා අයිති වෙන්නේ අනාගතයට. By Monday, I will have been studying for 4 days. සඳුදා වෙද්දී මම දවස් 4ක් පුරාවටම පාඩම් කරමින් ඉඳීවි. So සඳුදා there is a particular time in the future මොකද මේ අනාගතයේ තියෙන යම්කිසි වෙලාව සඳුදා. එතකොට සඳුදා maybe at the end of Monday කියන දවසේ අවසානයේදී right මම අවසානයේ කියන a particular time in the future සඳුදා අවසානයේ කියන මේ අනාගතයේ තියෙන යම්කිසි වෙලාවට කලින් මම දවස් 4ක් පුරාවටම පාඩම් කරමින් ඉඳීවි. Sometimes you might continue it further as well. සමහරට Monday පස්සෙත් ඉදිරියටත් continue කරાવી. Did you get it? So then I started it yesterday means මම පටන් ගත්තේ ඇත්තටම Friday. So Friday, Saturday, Sunday, Monday. All together 4 days. Did you understand? That is why we say by Monday I will have been studying for 4 days. Now if we try to formulate the structure of this tense type, may tense type එකේ ලියන ආකාරයෙන් බැලුවොත් see what do you have at the beginning? I. So at the beginning you have the subject. මුලින්ම ක්‍රියාව කරන කෙනා දාලා so make a future නිසා you have will. Perfect continuous nisa you have and been, and then because this is future perfect continuous tense you have the main verb in ing form. So this is the basic structure of writing a future perfect continuous tense. That is, we have the subject, then we have will, then we have, then we have been, and later on we have the main verb in ing, and after that you can add any detail you want. ඊට පස්සේ වට අවශ්‍ය ඕනම තොරතුරක් එකතු කරන්න පුළුවන්. I think you got it. Let's go to the other example.
Right, look at this. By 2022, we will have been living here for 12 years. By 2022, we will have been living, same structure, will have been living here for 12 years. So actually there is no context for this sentence. මේ sentence එකට කිසිම මම මේ වෙනකොට කිසිම වටපිටා තොරතුරක් දෙලා නැහැ. Right, let's see like this. 2022 belongs to the future. The 2022 අයිති වෙන්නේ future. Then now that problem is okay. So 2022 වෙද්දී අපි අවුරුදු 12ක් පුරාවට මෙහි ජීවත් වෙමින් ඉඳීවි. So actually when did they come to live there? යාලා කොයි කාලෙද එන්නේ නැත්තේ එහි ජීවත් වෙන්න? 22 වෙද්දී අවුරුදු 12ක් ජීවත් වෙමින් හිටියා කියන්නේ. They must have come there. Must have had come there. එන්නේ නැත්තේ කවද්ද? By in 2010 නේ 2010 ආවොත් නේ 2022 වෙද්දී අවුරුදු 12ක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. So they might have come there in 2010 2010 තමයි එන්නේ ඇත්තේ. So ඒ නිසා යාලා කියනවා 2010 නම් from 2010 to 2022 there is a duration of 12 years. එතකොට මේ කාල පරාසය තුල සිද්ධ වෙමින් තිබ්බ action එක මොකක්ද? What is the action that came in progress? ජීවත් වීම කියන දේ. So we said by 2022 we will have been living here for 12 years. So I hope you understood this. So we use future perfect continuous tense to talk about actions that will be in progress before a certain time or an event in future, right? And this is the basic structure of this tense, right? So this is actually a bit difficult type of tense. Make it amaru tense එක. But if you practice this or make a hundred practice karot, you will understand that this is just another simple type of tense. Make a තවත් සරල tense එකක් කියලා තේරෙයි. But you have to practice a lot over the Buddha. Do more exercises. Try to think of some examples in Sinhala මේවට අදාළ වෙන උදාහරණ සිංහලෙන් හිතලා and then try to translate them into English. ඒවා ඉංග්‍රීසි වලට පරිවර්තනය කරන්න බලන්න. Try to use this pattern in translations. මේ ඔයාලා පරිවර්තන කරද්දී මේ pattern එකට දාන්න බලන්න. And then most especially තාමත් වැදගත් දේ තමයි see whether that tense is suitable there. ඒ tense එක එතනට ගැලපෙනවද කියලා. Do you understand? Because for each tense there is a particular use. හැම tense එකකටම යම් කිසි භාවිතයක් තියෙනවා. ඒ නියමිත භාවිතය අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන. Did you get it? Right, so until we come again with another new lesson, have a nice time. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Clover English Academy. If you go there, you can learn all 12 tenses in active voice. Well, I have clearly explained everything with ample examples. මේ 12 tenses 12ම මේ වෙනකොට ගොඩක් පැහැදිලි කිරීම විශේෂයෙන්ම ගොඩක් examples උදාහරණ පාවිච්චි කරලා මම පැහැදිලි කිරීම කරලා තියෙනවා. You can visit our Facebook page as well and also our YouTube channel and learn more and more about that. ගොඩක් මේ ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So subscribe to our YouTube channel and also you can follow us on our Facebook page, Clover English Academy. So congratulations, you have completed all the 12 types of tenses in English. Bye bye.